I will show how to create a Duolingo account and open unlimited heart from your account. আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ডুওলিঙ্গো অ্যাকাউন্টটি ওপেন করব এবং আনলিমিটেড হার্ট কিভাবে আপনার অ্যাকাউন্টে আনবেন তা দেখাবো। First of all, you need to open a browser and download an app. Here is a link. Copy this link. Copy, go to browser, any kind of browser, and paste this link. Now you need to click download. Download anyway. Look, download complete. Now you need to install this app. Click install. After installing, open it and install the Duolingo app. Now I click open, click skip. Now you need to click search options and search Duolingo. And install this app. Click and you need to click here. Now new version, click here and look here, you need to install this version. Click and now click install. Click OK. Allow. Install complete. Now you need to click open. You have already an account. Click I already have an account, and you don't have an account, you need to click get start. Now I click get start and continue. Click your language. My language is Bangla, so আমি বাংলা সিলেক্ট করতেছি। ক্লিক বাংলা ইংরেজি, কন্টিনিউ, চেঞ্জ টু বাংলা। here click app store and click continue. Here select all of, click continue. Cancel. Click ফার্স্ট, প্রথমবারের মতো ইংলিশ শিখতেছি, এটা সিলেক্ট করতে হবে। ক্লিক চালিয়ে যান। এখন আমাদেরকে একটি ধাপ পূরণ করতে হবে, যেহেতু প্রথম অবস্থায় আমরা ডুওলিঙ্গোটি ওপেন করতেছি। কার, house, ঘর। my car, আমার গাড়ি। My name, আমার নাম।
My my house. house আমার বাড়ি, Your car. your car তোমার গাড়ি, My car is my big. car is big আমার বাড়ি বড়, My house is big. my House house is big. My car my is small. car is small. এখন আমি আমার লেসনটি কিন্তু শেষ করেছি। পয়েন্ট সংগ্রহ করুন, চালিয়ে যান। Now let's see how to create an account. To create an account you will need a Gmail account. Click here 50th day, profile তৈরি করুন, click, and now click here Google, then select a Gmail. You need to add Gmail account to create an account. Now click কিছুক্ষণ পর দেখুন এখানে কিন্তু এটা আনলিমিটেড করা নেই, তো আমি এখন এটাকে আনলিমিটেড করব। তো কিভাবে করতে হয় তা চলুন দেখি। Now let's see how to get unlimited hearts. For that you need to go to the Duolingo for school site. কিন্তু এর আগে আমরা একটি কোড ব্যবহার করব। Copy this code and click profile, click settings and click here Duolingo for school and paste here this code. Code is exp wqj 1 minute wqy wait a second. Now click and click এখানে শুরু করুন। Look, now it's unlimited.